ones in my eyes. Ah. And I don't think you get good pictures. Sit back. In den Gebäuden auf der linken Seite befinden sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer, dahinter die Berliner Stadtbibliothek und die Hochschule für Musik Hanns Eisler. Das rote Sandsteingebäude auf der rechten Seite mit der prunkvollen Fassade ist das sogenannte Kurfürstenhaus, ein Büro- und Geschäftshaus, erbaut im Jahre 1897. The buildings on the left are home to the German Chamber of Industry and Commerce. Behind that are the Berlin City Library and the Hanns Eisler University of Music. The red sandstone building on the right, with the magnificent facade, is the so-called Kurfürstenhaus, an office and commercial building built in 1897. Auf der rechten Seite können Sie hinaufschauen zum Fernsehturm am Alexanderplatz. Es ist das höchste Gebäude der Stadt und wurde 1970 eröffnet. Mit seinen 368 Metern ist er der zweitgrößte Funkturm Europas. Der größte Funkturm steht in Moskau und ist 412 Meter hoch. In einer Höhe von 207 Metern befindet sich das Restaurant Telecafé. Der Fahrstuhl bringt Sie in 36 Sekunden dorthin. Am Fuße des Turms befindet sich die Marienkirche, die zweitälteste Pfarrkirche Berlins aus dem Jahre 1308. On the right side, you have a good view of the TV tower at Alexanderplatz. It's the highest building in the city and was opened in 1970. At 368 meters or 1,207 feet, it is the second highest radio tower in Europe. The highest radio tower is located in Moscow and is 412 meters or 1,351 feet high. There's a restaurant called the Telecafé up in the TV tower at a height of 207 meters or 679 feet. The elevator brings you up to a height of 204 meters within 36 seconds. At the bottom of the tower is St. Mary's Church, the second oldest parish church in Berlin, dating back to 1308. Voraus sehen Sie eine goldene Kuppel. Dies ist die neue Synagoge in der Oranienburger Straße. Ahead of us you see a golden dome. This is the new synagogue at Oranienburger Straße. Auf der linken Seite sehen wir nun noch einmal die Museumsinsel. Dort befindet sich das alte Museum und der davor liegende Lustgarten. Das neue Museum, die alte Nationalgalerie, das Pergamon-Museum und das Bodemuseum. Das gesamte Ensemble gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt. On the left side we see the museum island. It's home to the old museum, the so-called pleasure garden in front of it, the new museum, the old National Gallery, the Pergamon Museum, and the Boden Museum. The entire ensemble is one of the world's most important museum complexes. Die Museumsinsel wurde im Jahr 2000 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Im Alten Museum werden Teile der Antike und wechselnde Ausstellungen gezeigt.
Die Alte Nationalgalerie erinnert an einen alten Tempelbau. Seit einer Sanierung im Jahre 2001 wird die Kunst des 19. Jahrhunderts darin präsentiert. Das neue Museum dient als Erweiterung für das alte Museum. Das Pergamon-Museum wurde als letztes Gebäude auf der Insel errichtet. Es beherbergt den Pergamon-Altar, das berühmte Ishtar-Tor von Babylon, das römische Markttor von Milet und die Fassade des Wüstenschlosses Mschatta. The Museum Island was added to the UNESCO World Heritage List in 2000. The old museum shows artifacts from ancient civilizations and also has contemporary exhibitions on display. The old National Gallery is reminiscent of an old temple building. The gallery has been displaying art from the 19th century since the building's renovation in 2001. The new museum serves as an extension of the old museum. The Pergamon Museum was the last building to be erected on Museum Island. It is home to the Pergamon altar, the famous Ishtar Gate of Babylon, the Roman Gate of Miletus, and the facade of the desert castle of Mschatta. Yeah, I want to go there tomorrow. Okay. Sorry. We're apologizing for it. That's why we're doing this tonight. We don't have anything to, what do we have to do tomorrow? Let's do this first thing in the morning. After breakfast. Okay. Oh, we have to rent the car. We'll have to do it after we rent the car then. What time is it? Auf der rechten Seite sehen Sie den Mont Bijou. I think it's a Bereits seit den 60er Jahren gibt es dort We have to do it eine. after 12:30. On the right side, you Which is see fine. Moby. There has been a small outdoor swimming pool there since the 1960s. Sure, over there, I guess. Look at that. Wenn wir vorausschauen, sehen wir die Weidendammer Brücke mit der Friedrichstraße wieder in Sicht kommen. Im Hintergrund das bekannte Theater am Schiffbauerdamm, das Berliner Ensemble, berühmt für seine Aufführung der Werke von Bertolt Brecht. If we look ahead, we see the Weidendam Bridge with the Friedrichstraße coming back into sight. In the background, the famous theater on Schiffbauer Damm, the Berlin Ensemble, known for its performance of the works of Bertolt Brecht.
nebeneinander die bekannte ständige Vertretung, Brokers Bierbörse, die Rheinterrassen und das Ganymed. Auf der linken Seite vor dem Bahnhof Friedrichstraße sehen Sie ein Glashaus. Das ist der Tränenpalast. Zu DDR-Zeiten war dies eine Zollabfertigungshalle der Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße. Die Bezeichnung Tränenpalast kommt von den tränenreichen Verabschiedungen am Grenzübergang während der Zeit, wo Deutschland noch in Ost und West geteilt war. Jetzt befindet sich dort das Museum der Geschichte der deutschen Teilung. We're passing by the Albrecht neighborhood at Schiffbauer Damm on the right side. Here you find a number of restaurants close together, such as the famous Ständige Vertretung, Brokers Bierbörse, Rheinterrassen, and Ganymed. On the left side, in front of the Friedrichstraße train station, you see a glass house. This is the so-called Palace of Tears. In GDR times, this was a customs clearance hall at the border crossing point of the Friedrichstraße train station. The name Palace of Tears comes from the tearful farewells at the border crossing during the time when Germany was still divided into East and West. Now it's home to the Museum of the History of this division. Auf der linken Seite sehen Sie ein historisches Gebäude, das man mit einem Glasvorbau und einem Weißgründanbau erweitert hat. 1998 wurde das Gebäude vom Bundespresseamt übernommen. Das ist die Bundespressestelle. In dem Glasvorbau finden alljährlich zahlreiche Ausstellungen und Präsentationen statt. On the left side, you see a historic building which has been expanded with a glass portal. In 1998, the building was taken over by the Federal Press Office. Numerous exhibitions and presentations take place here every year. Auf der rechten Seite hier der Schiffbauer Damm. Anfang des 17. Jahrhunderts hatten sich hier die Bootsbauer angesiedelt und es wurde Handel mit Treckschuten getrieben. Das waren Holzboote, die vom Ufer aus mit Pferden gezogen wurden. On the right side is Schiffbauer Damm. At the beginning of the 17th century, boat builders had settled here and there was trade with towing barges. They were wooden boats pulled by horses from the shore. Auf der linken Seite sehen wir das ARD Hauptstadtstudio. Die ARD hat sich seit 1998 hier an der Spree einen Neubau einquartiert. Der gesamte Spreebereich, den wir hier befahren, ab der Friedrichstraße, war bis 1989 grenzgebiet. Die Brücke vor uns, die Marschallbrücke, war die letzte Brücke in Ostberlin und Übergang der Berliner Mauer. Anschließend spaltete der Fluss die Stadt. Der Reichstag stand schon in Westberlin. On the left side, we see the ARD Capital City Studio. The ARD, one of Germany's public broadcasters, has been situated here on the River Spree since 1998. This whole part of the Spree we're traveling along here, starting from Friedrichstraße, was a border area between East and West Germany until 1989. The bridge in front of us, the Marshall Bridge, was the last bridge in East Berlin and a crossing point of the Berlin Wall. And then the river split the city. The Reichstag was already in West Berlin. Voraus sehen wir nun den Reichstag. Er wurde 1894 nach Plänen von Paul Wallow. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde er stark zerstört und wurde in den 60er Jahren wieder aufgebaut. Die begehbare Glaskuppel, von den Berlinern liebevoll Denkräume genannt, wurde erst 1999 errichtet. Seitdem ist der Reichstag auch offiziell Sitz des Deutschen Bundestags. In front of us, we now see the Reichstag. It was built in 1894 according to plans by Paul Wallow. During the First and Second World Wars, it was heavily destroyed and was then rebuilt in the 1960s. The accessible glass dome was not added until 1999. Below it is the seat of the German Bundestag. Die Aussichtsplattform der Glaskuppel befindet sich in ca. 40 Metern Höhe und hat einen Durchmesser von 38 Metern. Die Gebäude um den Reichstag, das Paul-Löbe-Haus, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und das dahinterliegende Kanzleramt sind in einer Linie angeordnet und ergeben zusammen das sogenannte Band des Bundes. The viewing platform in the glass dome is approximately 40 meters or 130 feet tall and has a diameter of 38 meters or 125 feet.
The buildings around it, the Paul Bürger building and the Marie Elisabeth Judas building and the Chancellery behind it, are arranged in one line and together form the so-called Federal Ribbon of buildings. Sie sehen, die zwei Häuser an der Spree sind per Brückenschlag miteinander verbunden. Das ist der symbolische Brückenschlag von Ost nach West. Die untere Brücke dient dem Volk als Übergang und die obere den Abgeordneten und Parlamentariern, daher auch höhere Beamtenlaufbahn betitelt. Seit 2000 ist auch die internationale Medienlandschaft im Regierungsviertel zu finden, auf der rechten Seite im Haus der Bundespresse. Gegenüber auf der linken Uferseite sehen wir ein blaues Gebäude mit zwei Wölbungen im Dach. Das ist der Betriebskindergarten des Deutschen Bundestages. Sehr exklusiv hier an der Spree. You can see that the two buildings on the Spree are connected by a bridge. This is the symbolic bridge from east to west. The lower bridge is for the people to cross the river and the upper bridge serves the members of parliament. Since 2000, international media have also taken up residence in the government quarter. Here on the right-hand side in the Federal Press Conference building. Over on the left bank, we see a blue building with two domes on the roof. This is the kindergarten of the German Bundestag, located right here on this place. Rechts voraus in Sicht kommend der Berliner Hauptbahnhof. Er ist ein bedeutender Knotenpunkt im europäischen Bahnverkehr. Hier kreuzen sich die ICE-Trassen Paris-Moskau und Stockholm-Istanbul. Also die Nord-Süd mit der Ost-West-Trasse. Ein Großteil des Bahnhofs sehen wir nicht. Der befindet sich im Untergrund und da geht es immerhin 22 Meter in die Tiefe. Coming into view ahead on the right, Berlin's central train station. It is something of the bottleneck of Europe's railways because it's the only place where the ICE lines Paris-Moscow and Stockholm-Istanbul intersect, so the north-south and the east-west routes. A large portion of the station is not even visible. It's underground at a depth of around 22 meters or 72 feet. Wir passieren auf der rechten Seite den Humboldt-Hafen. Über diesen Hafen erreicht man eine weitere Wasserstraße, den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. On the right side, we're passing the Humboldt Harbor. This harbor also opens into another waterway, the Berlin-Spandauer Canal. Interessant ist der Blick vom Bahnhof direkt in das Regierungsviertel. Sie sehen das Regierungsgebäude, das Kanzleramt. Wir haben den Blick zum Reichstagsgebäude, aber auch zu den zahlreichen Bürohäusern und mittendrin steht die Schweizerische Botschaft. Das ist natürlich das Gebäude mit der Flagge der Schweiz auf dem Dach. Diese Villa gehört der Schweiz schon seit 1919. Sie wurde aufgekauft vom damaligen Fabrikanten Kuhn. There's an interesting view from the train station into the government quarter. This connection to the federal capital is one of a kind in Europe. You see the government building, the Chancellery. We have a view to the Reichstag building, but also to the numerous office buildings, and in the middle of it, the Swiss embassy. You can see the building with the Swiss flag on the roof. This villa has belonged to Switzerland since 1919. It was purchased from the chemical manufacturer Kuhn.
Auf der linken Seite das Kanzleramt. Es wurde nach nur 4 Jahren Bauzeit im Jahre 2000. Axel Volkes, der Architekt des Kanzleramtes, gestaltete auch hier ein sehr offenes Gebäude. Es wird im Volksmund auch Waschmaschine genannt. Sie können in die Büros der Mitarbeiter des Kanzleramts hineinsehen. 400 Mitarbeiter sind hier im Südflügel untergebracht. Es gibt auch eine offizielle Wohnung für den jeweiligen Kanzler oder Kanzlerin. The Chancellery is on the left. It was ready for occupancy in 2001 after a construction period of only 4 years. Axel Schultes, the architect of the Chancellery, designed a very open building here. It has the nickname the washing machine. You can have a look into the offices of the Chancellery employees. 400 staff members work here in the South Wing. There's also an official apartment for the Chancellor. Auf der rechten Seite über den Steg erreichbar befindet sich der Kanzlergarten mit einem Hubschrauberlandeplatz. On the right side, accessible via the jetty, is the Chancellery Garden, complete with a helicopter landing pad. Voraus sehen Sie eine weitere Berliner Sehenswürdigkeit, die 67 Meter hohe Siegessäule am Großen Stern. Auf der Spitze steht die Siegesgöttin Victoria, auch Goldelse genannt. Sie wurde als Symbol für 3 siegreiche Kriege der preußischen Armee im Jahre 1873 eingeweiht. In 50 Metern Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform, die man über 285 Meter erreichen kann. In front of you, you can also see another Berlin attraction, the 67-meter or 220-foot-high Victory Column at the Great Star Central Square. At the top is a statue of Victoria, the goddess of victory. It was inaugurated in 1873 as a symbol of Prussia's victory in 3 wars. There's a viewing platform at a height of 50 meters or 165 feet, which can be reached by climbing up 285 steps. Okay. Der Wohngebäudekomplex, der sich hier entlang der Spree windet, die sogenannte Abgeordnetenschlange, war anfänglich für die Parlamentarier des Bundestages angedacht. Die Wohnungen wurden jedoch nicht so gut angenommen, vielleicht weil die Balkone fehlen. Sie stehen jetzt somit der Öffentlichkeit zur Verfügung. The residential building complex that winds its way along the River Spree was initially conceived for members of the Bundestag. However, ultimately the apartments were not that well received, perhaps for a lack of balconies. The apartments are now available to the public. Ja, okay, ich weiß. Wer ist die? Ganz hübsch. Das sind ganz kleine Dinger aus. Du weißt? Ja. Oh nein.
Still got 35 minutes yet. I think I turned it on video by accident. How do I turn it on? I mean, you turn it on. I think. Uh-oh. Oh, I wonder how many pictures are going to come out. But the video, I said I turned it on. Oh, See, it's different. Maybe it's okay. I think it's okay. Was kommt der zu mir? Sagst du seit Abend nicht? Freund. Jetzt so aus dem Nichts kam der. The ducks are like, we get out of our water. Police.
Vor uns sehen Sie die Moltke-Brücke, eine der prunkvollsten Brücken Berlins. Berlin hatte ehemals über 1600 Brücken, viele gingen im Krieg verloren. Heute hat Berlin nur noch 960 Brücken, das sind aber immerhin noch doppelt so viele wie Venedig. Sie sehen in der Mitte der Brücke das Ebenbild des Generalstabschefs Helmut von Moltke, ein großer Feldherr Preußens. Er ist der Namensgeber dieser Brücke. Und die Symbole links und rechts bedeuten der preußische Adler für die Kühnheit und die Eule für die Kriegslust. In front of us, you see the magnificent Moltke Bridge. At one time, Berlin had more than 1,600 bridges. Many were lost in the war. Today, Berlin has only 960 bridges, but that's still twice as many as in Venice. In the middle of the bridge, you see the image of the Chief of General Staff, Helmut von Moltke, the great Prussian commander for whom the bridge is named. And as for the symbols on the left and right of him, you see the Prussian eagle, which stands for boldness, and the owl as an artifice of war. Okay. I'm ready to go back to the hotel. Say what? I'm ready to go back to the hotel. Okay. Are you? It's got 25 minutes.
zum Band des Bundes. Es soll städtebaulich die deutsche und die Berliner Wiedervereinigung symbolisieren, da die Gebäude mit dem Steg über die Spree verbunden sind. Das rechte Gebäude ist das Paul-Löbe-Haus, sozusagen die Bundesarbeitsstube, wo sich die Abgeordnetenbüros wie auch die 23 Bundestagsausschüsse befinden. Aufgrund des Standortes wurde das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auch zur offiziellen Gedenkstätte im Regierungsviertel. Sie sehen im Erdgeschoss das Mauermahnmal und einige Reste der Berliner Mauer. A look ahead to the so-called Federal Ribbon. The urban planning is supposed to symbolize the reunification of Germany and Berlin, since the buildings are connected to the footbridge via the banks of the Spree. The building on the right, the Paul-Löbe building, is the place of work for members of parliament, as well as for the 23 Bundestag committees. Due to its location, the Marie-Elisabeth-Lüders building has also become an official memorial site in the government quarter. On the ground floor, you can see the Wall Memorial and some remains of the Berlin Wall. Auf der rechten Seite vor dem Reichstagsgebäude sehen Sie einige Kreuze mit den Namen der Menschen, die an der ehemaligen Mauer ihr Leben ließen. Ein Teil dieser Freitreppe wurde mit dunkel betonierten Stufen versehen, als Zeugnis für den ehemaligen Mauerfall. Das historische Gebäude rechter Hand ist das Reichstagspräsidentenpalais, Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Daran anschließend das Jakob-Kaiser-Haus. Dort befinden sich seit 2007 die Parlaments- und Abgeordnetenverwaltung des Deutschen Bundestages und die Fraktionen mit ihren Büros. On the right side of the Reichstag building, you see a number of crosses with the names of people who lost their lives on the Berlin Wall. A part of the staircase was built with dark concrete steps to show where the course of the Berlin Wall once was. The historic building on the right is the house of the Speaker of the Reichstag, and now seat of the German Parliamentary Society. I guess. Directly adjacent is the Jakob Kaiser building. This is where the offices of members of parliament, as well as administrative staff of the German Bundestag, and the offices of the parliamentary groups have been located since 2007. What? Lights out. I guess. So many young people. That's a good thing. Yeah. I am just shocked. The whole world is you're into. Ja, mal lieb. Vor allem, warum muss man da kommen? Ich kann doch anders. Ich auch nicht. Hey. Would you believe that I've almost filled up one memory card? I would believe that. 360 minutes or whatever it is after that is not that many. We've been videoing for 2 days. Well, all of the others have all been short. Oh, this one is going to video. But here I have been. You're going to download it tonight? Yeah. But here I have been videoing almost the entire time. At least I'm not walking. And we're really close to a trade station. Yeah, I don't know how we did that. Listen, I didn't say it loud enough. I tried. I said, nope, you need to walk all the way down and around and back. I just stretch my leg though. An dieser Stelle haben wir schon fast das Ende unserer Fahrt erreicht. Hiermit verabschieden wir uns im Namen der Spree- und Havelschifffahrt und der Besatzung. Wir hoffen, es hat Ihnen bei uns gefallen. Wenn ja, sagen Sie es bitte weiter. Wenn nicht, sagen Sie es bitte uns. Wir wünschen allen Berlin-Besuchern noch einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen.
So now we've just about reached the end of our journey. On behalf of all of our crew, thank you for choosing Play and Hafen Schifffahrt. We hope you enjoyed your trip with us today. If you did, please do us a favor and spread the word. So If you why have are suggestions they? for improvements, don't hesitate to let us know. So why are We wish you a they? pleasant stay in Berlin and So hope to see you why again are very they soon. Have a great day and flying see you the next time. Union Jack? Maybe they're British Marine. I don't think so. As she was sitting back there, she could have easily fallen back into the water. Young people don't concern themselves though with that kind of stuff. The other thing really ticked me off, I couldn't say anything, is when that girl was so disrespectful of the million Jews who stood on just take photos.